This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Amazing. Right now, bana tunaingia conversation nyingine deadly sana. We're talking about the National Youth Policy Dialogue Forum. Hii conversation deadly sana, especially for the youth who are out there wanadai to improve life maisha yao. Yes, you want to be on the table in terms of agenda setting. Yep. Check here. Hii stuff, by the way, the youth development policy, it's an opportunity for you to improve the quality of your life as a young Kenyan man ama a young Kenyan woman. Unacheki through participation in economic and democratic processes. Now, unacheki. What was interesting yesterday, Kevin, Yes. when we're having the conversation with William Ramogi. Yeah. Oh, lichekio convo. Yeah, one thing yenye li stand out ni kwamba ikikam to maneno ya youth, but hiyo public participation iko na flaws. Yes. Either they'll announce it a bit late, so sisi kama ma youth lazima tukue rada na hizi story. Amata wajui announce they don't know there's some participation. Or even the fact that haujui kwamba hizi maneno za government ama za how the country is being run, sisi lazima tukue part of the conversation. Wasema you're either on the table or you're the meal. And it's so scary when you're talking about that because somebody is feeding off what could have been yours, your agenda, in a sort out issues. And let me tell you one thing, Sheila. All this is supposed to lead into youth empowerment. Yes. Youth empowerment, what does that mean? Inamaanisha tuko na environment fiti where we can actually do our own things in terms of business, in terms of, let's say, the arts, where we're actually thriving. Yeah. Today we want to focus on trade, industry, and manufacturing. That's why we invited a very good friend, Aje atueleze, because he is the youth lead kwa Kenya National Federation ya Jua Kali Association, man like FELIX Ndunda. Karibu sana Morning Vibes. Asante sana. FELIX, a lot of young people, including our MVPs, ni wase wenye ufanya trade, wani se wenye manufacture their own things. I can tell you an example of a guy called Oti, ako Likoni. Yeye ni mse utengeneza viatu. Si kuzishona, ye uzi make from scratch. Yeah. And there are a lot of challenges, I'm sure, that affect him. But at the same time, why isn't a guy like Oti on the table could discuss the policies zenye ziko around trade, manufacturing and industry? Asante sana kwa kunipatia nafasi ya kuongea mambo ya youth kwa Vibes Radio. Kitu ya kwanza, challenge kubwa unapata kwa nini kama example umepatia na ya Oti uko Likoni mwenye ayuko on the table. Kitu ya kwanza ningetaka kuhimiza wafanyi biashara wadogo na wenye kwa sekta ya jua kali. Kuna association inaitwa Kenya National Federation of Jua Kali Association yenye iliformiwa 1992. Na hiyo federation inasimamia wafanya biashara wadogo zaidi ya 2,000 na kwa namba ni karibu milioni 14 wenye wako spread across the country. Kenya National Federation of Jua Kali purpose yake ni ku make sure ya kuwa hawa wafanyikazi wadogo sauti yao imejulikana at a national level. Na naweza kukuambia kama hapa Kamukunji au ni one of our members, unapata kama wako na any issue that wanataka serikali wasaidie, sisi kama federation na secretariat tunafikisha maneno kwa the national policy makers, na wanaweza pata usaidizi kutoka hapo. Kwa sababu unajua ukifanya biashara peke yako hata ukipiga kelele kuna mtu atakusikia. Lakini mkiwa wengi na mko organize, serikali na deal na structured institution, wenye mkiongea mnaweza sikika. Na mimi ningewahimiza wafanyikazi wote wadogo wenye popote mahali popote Kenya wajoin Kenya National Federation of Jua Kali. Hapo ndio maneno itaweza kusikika. But let's talk on a national policy perspective. What is the current state of affairs when it comes to trade, industry and manufacturing hapa Kenya? Naweza kusema manufacturing na trade, especially manufacturing, watu wa Jua Kali wako na skills. Na kile ningetaka kufafanua zaidi ni kusema jina Jua Kali si kufanya kazi chini ya jua. Inamaanisha sharp knowledge. Mtu wa Jua Kali ni wale wanaitwa street smart, wenye wamekuwa ignored na serikali kwa muda mrefu sana. Ni mtu ambaye ukimwambia nitengeneze hii meza kabla umalize kusema already ameshafiga out hiyo meza kwa akili yake. Jambo moja ambalo lina hinder trade na manufacturing kwa hii Kenya. Kitu ya kwanza ni kitu inaitwa recognition. Kama Kenya National Federation of Jua Kali tumepartner na Kenya National Qualification Authority na NITA, ambapo tulikuwa na the first graduation ilifanyika Kilifi last week, ambapo our small traders through the partnership yenye tuko nayo KNKA ilikuja ika certify
au wafanyikazi biashara wadogo kulingana na skill yako. Hiyo inamaanisha kama unasema wewe unajua kutengeneza meza, inakuja inaangalia na wewe umetengeneza meza hivi kulingana na vile tumekuassess, wewe tunakucertify kama tunakupatia certificate ya tunakucertify na certificate na degree ama na diploma, ambapo inaitwa recognition of prior learning. Na through your recognition of prior learning inamaanisha ya kwamba now uko na nafasi ya kucompete na mtu yeyote kwa national level. Na ndio unapata mtu wa jua kali anafanya kazi ya pesa mingi sana, lakini jua una hiyo certificate na uko recognized, unapewa kitu kidogo. Mfanyi biashara kama wewe na mimi manani unakuja unapata kazi kubwa na unaita mtu wa jua kali, unajua utampatia juana certificate. Wacha nikuulize swali. Kevin, sijui kama unakumbuka last week part 1 we had the lady mwenye anafanya kazi on my grind. She started a furniture shop. And this actually brings this to the forefront because I remember that was one of the questions I always asked myself, and I even asked her, okay, yeye ni msee mwenye amekuja ameanzisha biashara ya furniture shop. Right? Yeah. Na alisema very clearly that ule chali mwenye alimfundisha hii biashara, who was one of her first fundis, fundi, yeye bado ako in the same position na udem she's making millions. Right? Where, as in, what went wrong? And these are the challenges because the person mwenye akona skill hapati as much as ule mwenye akona ameona gap. You can call them like a middleman. Yeah. Kile naweza kukuambia pia ile changamoto iko kubwa sana na watu wetu wa jua kali. Vile umesema wako na hiyo skill. Lakini unapata kidogo pale wako na challenge na mambo inaitwa how wataweza je market hizo goods zao na wapate the benefit yenye wanataka. Na tunasema through the Kenya National Federation of Jua Kali, that is where we come in, tuna fill your gap. How do we fill it? Unapata wafanyikazi tunaweza kuwashikanisha na masoko. Naweza kupatia kama na example moja. Kila mwisho wa mwaka tuko na through Kenya National Federation of Jua Kali tuko na forum, tuko na exhibition itangwa SISO. SISO ni mali ambapo the 6 East African states, hiyo ni Uganda, wapi, Tanzania, Burundi na Rwanda, where tunakutana kwa nchi fulani, ambapo wafanyikazi wote kwa hizo mainchi zote 6 wanakutana na wanaweza fanya ile itangwa intertrade. Unapata kama hii mwaka itakuwa Uganda. So wafanyikazi wote wa biashara wadogo kutoka Kenya, kitu ya kwanza wanabebewa mzigo bure mpaka mahali ambapo wataenda na kurudishwa. Nice. Ile tu kitu ambapo unajigaramia ni mahali pako pa kulala na nauli yako ya kukufikisha hapo. Lakini mzigo na nini na mali hiyo inashughulikiwa. Okay. Na hiyo ndio ningesema kuhimiza kuwa wafanyikazi wote wenye wa Jua Kali wa join Kenya National Federation of Jua Kali Association, ambapo hizi nafasi ndio wataweza kuzipata hapo. So pia magazi tumeuliza swali fulani hapa hivi kwa social media #compostingkevin na Twitter. Tunauliza kama vijana ni issues gani mazee unapitia ukifanya mambo ya base trading kwa hizi ma industries manufacturing, because you know very well that the many youth when engage kwa kwa hii sector specifically. Yes. Na pia ma challenges unaweza share with us. We're actually going to open the phone lines. Tunaita hiki tu we the youth vote. Yes, it's actually a virtual youth vote. Tunataka kuingia kwa social media and share with us your challenges. We'll be very excited to read them out. Policies are made. Yes. But are they made with youth in mind? What are the challenges that youth face, especially kwa hii sector? Na najua I can take a wild guess that majority of the people kwa Jua Kali sector are youth or youthful. Yeah. Kile naweza sema ni kwamba hizi policy mingi zenye zinatengenezwa kwa muda mrefu zimekuwa zikitengenezwa na watu hawana touch ya watu wa Jua Kali, ya watu ya vijana. Kwa sababu wanasemanga kama you are not part of the table you are the meal. Na ndio sasa kama Kenya National Federation of Jua Kali Association, yes, we are a non-political association, but our members are free to engage na any side of political party they want. Na hapa ndio nilikuwa naimiza hata vijana wenzangu wenye ambapo tuko kwa hizi, kwa sababu Kenya National Federation of Jua Kali Association we are a structured institution. Unapata ukienda pale Kamukunji iko chairman, iko youth leader, iko women leader, iko disabled, wote wako represented pale, ambapo ni kwamba nilikuwa nawaimiza kwamba mwanasiasa wote akitaka any engagement ya kukuja kuongea na sisi atuonyeshe manifesto yake, na pia sisi tumwambie tunataka hii na tusaini MOU. Ndio akiingia asiseme hamkuniambia hii ya story mingi ya bunwaki. It's true maze, because ni important sana. Unajua vijana wanasemanga nyinyi leaders huko you don't even know what you're going through hapa kwa ground. Your document mnaform hapo hivyo doesn't reflect the real issue
issues going on kwa ground. So it's very important tumesema kwa vijana pia kuengage wakidevelop hizo policies, air out the issues. I'm curious, ukiangalia kwa mambo ya trade even na maviwanda for example, is there any trends, any opportunities for mavijana pia wako na interest ya kuingia kwa sector ya manufacturing? Opportunities ziko mingi sana. Na naweza kipatia kama mfano, ukikuja hapa Karioko kuna leather industry kwa hapo wanauzanga hizo viatu na nini. Kuna opportunities mingi sana. Ni vile pia kama sisi vijana tunafaa to change ile inatangwa our mindset ya kuona jua kali si kazi ya watu ambao hawakusoma ama kazi ya watu maskini. Hii ni kazi ambapo mtu wote anaweza fanya, inalingana vile umeset your mind, lakini opportunities ziko mingi sana. Kitu ya kwanza, challenge ile inakuanga kubwa niyo ku access market. Ya pili ni ku access finance mzuri, kwa sababu sasa ukikuwa mfanyabiashara mdogo wa jua kali na utaata tu kama hizo jua kali, maybe ni either formal or informal, challenge kubwa ni finance na challenge kubwa ni market, kwa sababu utapata hapo kuna market, lakini unaambiwa lazima hizi vitu zifikishe mahali fulani, ufanye hii, una need maybe ununue some raw materials, hiyo hauna. Na hapo ndio unapata wale wataitwa brokers ama cartel wanakuja katikati, wana exploit hawa wafanyikazi wadogo. But through Kenya National Federation of Jua Kali tunajaribu because as we deal with both government and private sector, because pia sisi ni private sector, tunataka kuongea na mabenki ya kwamba hawa wafanyikazi wetu wakikuja kukopa mkopo, wapatie mkopo ambao itawasaidia ile itangwa tailor made financial solution, watayasaidia kusonga mbele. Kitu ya pili pia ningetaka kusema ni kwa through Kenya National Federation of Jua Kali pia tumepartner na kampuni tongwa za Mara na tumetoa product inaitwa Fahari ya Jua Kali. Fahari ya Jua Kali ni a tailor-made pension stock savings insurance cover kwa watu wa jua kali. Kwa sababu unajua kwa muda mrefu ukiambia mtu wa jua kali wewe uko na insurance ama unafanya savings, anaona wewe ni mtu tajiri sana. Lakini si ati kwa sababu wewe ni tajiri, kwa sababu ni ile hawajaletewa package ambayo ina fit maslahi yao. Ni kama vile tunaongea about youth policy. Unapata policy mingi zinatengenezwa, kama naweza kumbuka mfano kama wakati wa COVID. Serikali ilitoa ile kitu inaitwa stimulus package ya kusaidia biashara kufufuka. Lakini ukiangalia hiyo stimulus package haisaidii mfanyikazi, kwa sababu unajua ukisema SME umechange conversation. But ukisema MSME where micro wenye sisi watu wa Jua Kali tuna fall, hiyo package haisaidii mtu. But kama hii conversation pia tunakuwa nao na Ministry of Treasury, whereby wakitoa hizi policy tuko kwa meza. Tunawaambia kwamba hii policy hii ni ya watu wale vijana, watu wakubwa, yetu iko wapi ya wafanyikazi wa biashara dogo. Na hiyo Fahari ni ile unaweza kuwa una save 50 bob 100 bob kwa kila siku. Na hiyo pesa yako ina an interest ya 10% kila mwaka, na unaweza access hiyo pesa yako after wakati wote ambapo unataka kutoa ku access savings yako. Ni fiti sana, ni fiti. So, is there any mentorship programs by the federation for sasa watu wanaingia kwa hiyo sector? Maybe vitu kama just to improve hata my skills hivi. Vile naweza kukwambia pia through Kenya National Federation of Jua Kali tuko na program inaitwa ujuzi teketeke, ambapo sasa hapo mentorship inakuja. Unapata kijana wowote across Kenya association pale iko anaweza kuja aongee na chairman, awaambie chairman, mimi naamini niko na skill ya kutengeneza mbao furniture, niko na skill ya kutengeneza gari mekanika ya kufanya hii. Wanamuabsorb bila kulipa kitu. Anakuja anakuwa trained na huyo chairman, ana grow under the wings, na muda mfupi unapata ameweza kugrow skill yake, na hata ameweza kusonga hapo kando kujifungulia kazi yake. Kwa sababu nikipatia kama mfano hapa kunaitwa Ziwani. Kuna association yetu kubwa inaitwa Ziwani Jua Kali Association, ambayo ina deal na mechanics. Naweza kuambia hapo kuna watu zaidi ya 7,000 members. Wengine hata wamesonga hadi kwa barabara, hadi wamefunga barabara mahali pamoja. Na hao ni vijana barubaru. Kijana unamwangalia unaona ni kijana akona nguvu na anaweza fanya kazi. So through that ndio kind of mentorship tunawapatia. Na pia tukikuwa na tunaorganizia pia forums. Unapata through hizi partnership kunazo na serikali na private sector. Kukikuwa na any mentorship programs tunawakreatia, tunawaita, wanakuja pia wanasikiza how pia biashara inafanywa at national level, about financial literacy na hiyo mambo yote. So through the Kenya National Federation of Jua Kali tuna provide pia hizi mentorship na pia financial literacy to our members, because naweza sema ya kwamba unaona mtu amekuwa kwa Jua Kali zaidi ya miaka 30 lakini akitoka
hana kitu ya kurudi hata nyumbani, Yeah. anaanza kuchangiwa. Na ndio ambapo kama sasa hii mambo ya fahari ya jua kali tuliweza kuleta kuambia mtu, kwa sababu watu wa jua kali si hata wana pesa, wako na pesa, lakini unapata hiyo literacy ndio hawana. Yeye anaona hii pesa atakuwa nayo mwaka nenda mwaka rudi. Na ni pia hata si watu wa jua kali pekee, hata sisi wenyewe tunafanya kwa maofisi. Uliona kwa wakati wa COVID, mtu alikuwa manager lakini COVID imekuja, kazi imeisha, hako hata ameka ndururu. So ukiangalia the culture of savings in Kenya hakuna. But through fahari ya jua kali tumekuja kuonyesha mtu wote unaweza kuwa na insurance, unaweza kuwa na savings yako. Si savings ati tu ya mtu. Unajua excuse, ukiambia mtu unafanya savings anaona wewe ni tajiri sana. Lakini hiyo kidogo kidogo unakuja kujipata mwisho wa siku uko na pesa mzuri. Wanasemanga haba na haba, yani kidogo kidogo ujaza kibaba, si hapo sawa. Bwaku. Tukimalizia, of course we're talking about the youth policy and how you know, when it comes to trade, manufacturing and industry, inabidi sisi tupaze sauti zetu kama vijana ndio tuwe kwa meza, tuwe policies nye zina make sense to us. Now as we're going of course to a national election and we're talking about this youth policy, the dialogue, right? What are some of the main agendas, right, that young people should be very focused on as we're going into this conversation? As we are going to this conversation na kama tunaelekea mambo ya election, kitu ya kwanza kama sisi vijana tunafaa to hold accountable our viongozi ambao kwa mamlaka, na tunawa hold accountable namna gani? Kwanza kitu nitangua amani ni kitu ya maana sana, kwa sababu bila amani hakuna biashara utaweza kufanya. Kitu ya pili ni kwamba wakiingia zile policy ambazo wanaleta, unajua kama jua kali ya line ministry ni Ministry of Industrialization, which tumekuwa na mjadala mzuri na huyu minister ambayo yuko. Wewe unapata kama tuko na hii challenge, kama unakumbuka juzi watu wa scrap metal walikuwa wamefungiwa. Unajua watu wa jua kali wenye wanaiba hizi machungwa na nini, hao ni wezi au si watu wa jua kali? Kwa sababu mtu wa jua kali ni ule mtu anajitafutia na anafanya kazi mchana, kung'oa vitu usiku au ni wakora. So ni unapata kama tuna challenge kama hiyo, tunakaa chini na ministry tunamwambia hii policy na hii policy atuone kama inasaidia, na hii policy mna need to change. Na vile nasema pia mimi nakaa kwa board moja ya KEPSA inaitwa Gender and Youth Sector Board, ambapo tuna discuss mambo ya women, youth na PWD, walemavu. Ya kwamba ni kuwa kama serikali ikikuja na hizi, kwa sababu kama hiyo Gender and Youth Sector Board, our line ministry ni Ministry of Gender, ambapo inalidiwa na Professor Kobia, ambapo unapata kukuwa na any challenge ya vijana tunaweza address kwake direct. Kitu ya pili unapata ni pile kitu inahinda sana as we are going to the election, ni pia tuongee na serikali ambapo interest rates za bank zikikuja kwa watu wa jua kali watupatie si free, lakini watupatie interest rate ambapo itasaidia biashara kunawiri. Ni kama mtoto mdogo ukitaka anze kutembea, huwezi anza kumpatia supu siku ya kwanza. Kuna ile steps ambapo unamsaidia anaweza kugrow. Na vile naweza sema kwa MSMEs, hizi biashara ndogo ina contribute about 80% to the GDP of this country. Na ni ambapo serikali kiweza kuchukulia manani, then hii mambo unasikia na employment na nini haitakuwa. Na pia through kwa hiyo mjadala pia tunasaidia biashara ambapo zinaraniwa na vijana na wamama na watu ambao wana ulemavu, pia waweze kufanya kupata biashara kwa serikali na kwa private sector. Mali kama hapa KTN mkitaka hizi mameza na nini, msende kuleta China. Tuko na hapa Ngong Road. Mnaenda kwa sababu unajua kipromote hapo kijana mmoja mwawili umesaidia economy. So ile kitu tunaimiza pia kwa through serikali, buy Kenya, build Kenya. Okay, sorry to cut you short. Lakini unajua kumekuwa na shida in employment in Kenya. Unaweza encourage mavijana wengi kwa MSMEs that sector? Kabisa. Kabisa naweza encourage kwa sababu kwa sababu kuna potential kubwa ya kugrow. Kwa sababu unapata kama KTN News ikisema Standard Media Group ikisema tunataka kumeza 20 ama 50 ama 1000 kutoka Ngongoro. Unaona hapo ni kazi umetengeneza. Hapo kijana kwa siku akiambiwa wewe tengeneza imeza unaenda na 500, si hapo amepeleka unga nyumbani. So kuna a lot of potential. Ni vile pia ningehimiza vijana wenzangu pia tusiangalie white collar job sana. Pia tuangalie nini pia tunaweza fanya, pia tujiajiri na tuajiri vijana wengine. Love it. Niko na swali ya policy hapo. And I wanted to see venye how policy yenye inatengenezwa, whether if you're not on the table how it can impact you. You've just talked about scrap metal, and I know that definitely affected people in the Jua Kali sector. When the decision was made,
was there consultation ama ilikuwa tu yani mumeamka mmesikia hiyo this the new rule? Hakukuwa consultation, si tuliamuka tu tukasikia ban imetokea. Na iliwaffectaje kama wase wa jua kali? Ili tu affect sababu kikuja kama mahali hapa kama Kamukunji, wengi wanatumia wananunua escape kutengeneza hizo machuma na nini, hawakuwa wanaweza kununua. Na kama wananunua bei ilikuwa kama maradufu. Unapata hata ukinunua hata ukitengeneza hakuna, unapata kitu kidogo sana na umefanya kazi ngumu. So it really ili affect sana watu wetu wa jua kali sana hapo Kamukunji. Na pia unaona kitu hiyo kikuja unapata pia ukosefu wa kazi inatokea. Na unajua kuna kitu mbaya, kijana akikuwa na nguvu na akikuwa kwa idle na hana pesa, hakuna kitu hawezi fanya. Na ndio unaona pia vijana wanakunywa hizi pombe za pesa rahisi, ni kupunguza mawazo. And have you been able to have a dialogue about it? Yeah, we were able to have a dialogue and good enough, at least there's some progress imefanyika, which so at least now our businessmen can be able to come back na at least mambo inaendelea tu ikiwa kurudi sawa. You know, hii vile naweza sema ni kwamba wenyewe ukikuwa mfanyi biashara na ukue una belong to any association, either any association that is recognized by the government, such issues na kuwa addressed haraka. Kwa sababu mnakaa chini na mnasema hii ninatusumbua, sisi ni wafanyi biashara wa legit, na hii biashara yetu tunafanyanga mchana kila mtu akiona. Sasa hao wengine haniwezi. Na mimi vile ningetaka kuhimiza serikali ni kwamba watu kidogo wakifanya makosa isikuwe blamed kwa kila mtu. Kwa sababu pia kwa blame kwa kila mtu kuna wale wanaumia. Ni kama sasa radio station moja ambapo ihusiani na Standard Media Group ikikosea hata vibes ifungwe. Wana pia pale ukosefu wa kazi inaingia. And it's thank you so much for making time to be here with us, Felix Ndunda. He is youth leader wa watu wa jua kali. Na explain watu wa jua kali si watu wenye wanafanya kazi kwa jua kali, ni watu wenye wako na sharp acumen and skills. Right? Wewe kama uko kwa hiyo sector, watu wenye wanataka kujoin association wanajoinaje? Wanaweza tembelea ofisi yetu, tuko pale Mercantile House, second floor, room number 220. Ama wakitaka wanaweza nipigia simu kwa 0720362415. Na pia ningewahimiza pia wanabiashara wote wa join Fahari ya Jua Kali kabisa, ambapo wanaweza jiwekea kidogo kidogo, ndio ukifika siku yako ya kuretire hauendi kusumbua watu nyumbani, uko na akiba yako. Now you know this is why it's important for you as a young person. Usiwe tu unazungumziwa, usiwe tu unapitishwa ma policy. And that one for scrap metal, perfect example. If they didn't go and negotiate for themselves and say hey, this is for us, ndio unapata tu yani vitu zina happen na my youth ndio vijana ndio tunakuwa impacted. It's why the National Youth Policy Dialogue Forum is happening, and currently kuna public participation in different counties. Yes, tutakuwa na moja pale Mombasa. We're going to be having that this weekend actually. Na ni kitu fiti sana umesema. Itakuwa area gani Mombasa? I will clarify but importantly hizi ma conversations zinafaa ku lead to youth empowerment. Once policy imefika huko hivyo kwa the who's and who's in authority, watu wana especially kwa place kama county, for example it's the CIDP, that is a county integrated development plan. Ikifika hapo at least now you know you're on the table. My issues and just now to go through zitakuwa considered, there will be a priority, not even considered, because one thing we have established ni kwamba youth, we are a national resource, Sheila, and of course we have an opportunity to spur the economy. Absolutely. Yes, lazima tu engage. Alafu pia kitu kingine ningetaka kuhimiza ni kwamba pia mavijana tukienda kwa hizo forums pia tuende kama tu organize groups whereby ukiongea pia unaonekana unaongea from a point of authority. Kwa sababu je ukienda moja ndio unaona tunapangwa kama mahindi. Lakini that's actually true. Tukienda kama mahindi usipangwe kama mahindi. Na pia kitu kingine, Fahari ya Jua Kali, anyone that wanafanya biashara wadogo wa join, you can reach me on my 0720362415. Very affordable, tailor-made, meant for everyone. All right. Felix, asante sana Felix Ndunda. Ngetaka kusema asante sana. Thank you very much. Love it. Unaona wa Kenya? Mkenya hawezi kukuambia thank you kwa lugha moja. Anasema asante sana, thank you very much. Yani twatevire asante. Yani mbia mono gaki yaye. Thanks. Alafu sema kwa lugha yenu ya. Ni asante muno. Asante muno. Watajuaje sisi ni wa Kenya bwana? Lazima tujulikane au namna gani? Yeah man. Tuko site. Kata sebo.
Wewe velo mazo. Kumbe wewe si humble livo tu. Kumbuka policy, National Youth Policy Dialogue Forum bado inaendelea, and us as Vibes Radio tumesema tutakuwa kipaumbele kuensure ma youth tusiwachwe nyuma. All this is courtesy of the National Youth Council in collaboration with UNDP na Mkenya Daima. Yeah man, kama ni Mkenya Daima kumbuka usiwachwe nyuma. Let nobody make the decision for you. Decision pia hata wakiongea juu ya mkate nusu, hiyo nusu unataka kujua slice yako inaingia wapi. Ilipikwa na nini? Hey, unajua watu wanafikiria manufacturing ya kongati. Akina Toyota wamesema hapana. Wasa Jokali wamesema love it. Vote for our Kenya. Vote for the youth policies. Vote for opportunities. Vote for the truth and values. Vote for transformation. Vote for everything good. Vote for your neighbor, for me and for you. Right ya kuvote so that future iwe bright. Ikitu ya ku-exercise kila day, kila night. Twende tukavote, everything will be alright. This is our nation, this is our life. Dear youth generation. Hii ni home yako, you don't need an invitation. Kenya ni ya kwetu and that calls for celebration. This is our nation, this is our nation, this is our nation. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa juhudi za National Youth Council, sauti ya vijana. Morning Vibes, where you are the MVP.